In previous lecture, we have seen the way we can use the inputs discrete analog DC or outputs discrete analog DC. Now we'll see how to use the PLC programming instruction for accessing the PLC input outputs. So PLC addressing requires PLC instruction, and that PLC instruction has one kind of format using which we can access the PLC files. So first of all, PLC has file type, and that PLC file type can be of this type. If file type is denoted with, if instruction starts with I, means instruction is for input. If instruction starts with O, then it is for output. If instruction starts with C, then it is for counter. If instruction starts with A, means it is denoting ASCII value, binary value, decimal value, floating value. So when instruction starts with, say, suppose I, it indicates that this instruction is related to input. Then it has file number. So file number, when file number is 0, means it is an input. Sorry, it is a output. If file number is 1, then it is input. If file number is 2, then it is status. If 3 means it is bit. If it is 4 means timer. 5 is for counter. 6 is for control bank. 7 is for integer. 8 is for float. 9 is for network, and 10 to 255 is user defined. So depending upon the file number, the type of instruction is chosen. It indicates that. Then element number indicates 0 to 255 value files of number of all files. And it is 0 to 15 decimal value. So if I write over here the PLC instruction, say suppose I1 colon 10/15. If this instruction is there, and similarly one more instruction I will take, C5 colon 128/13. So if these two instructions are there, how we can find the instruction? See here, this I means this first alphabet is related to file type. So if it is I, it means it is a input. If it is C, means it is a counter. So the starting alphabet indicates related to which type this instruction is related. If it is O, means
Your instruction is for output. Then the next number after this alphabet indicates the file number. File number means the type of file, you can say. For input, the file number will be always 1. Remember this. For input, your file number will be always 1. For output, file number will be always 0. Means it will never happen if it is starting with I, then number here will be 7. It will never happen. If it is counter, then the number will be always 5. It will never be, say, suppose 9. So if the timer instruction is there, then here T4 colon, likewise, the instruction will be there for timer. For integer, it will be then F7, F for floating and 7 integer. Okay. Likewise, and this next value after the colon, it indicates number of all files. Say suppose 100 inputs are connected. So which number of input you are accessing? So you are accessing 10 number input. If it is I1 colon 27, then 27th number of input will be accessed. And this spacer is there, bit separator is there. Out of that 16 bit of inputs, which bit is accessible? कोणता bit तुम्ही access करताय? Every time this is not necessary. हा जो काही bit separator आहे, हा नसला तरी चालतो. याच्यावरून तुम्ही असं इंडिकेट करता की 10 नंबरचं इनपुट तुम्ही ऍक्सेस करताय. आणि जर त्याच्यात तुम्हाला त्या पूर्ण इनपुट पैकी जर एकच बिट ऍक्सेस करायचं असेल तर तुम्ही ते पुढे बिट सेपरेटर यूज करून अशा पद्धतीने इन्स्ट्रक्शन यूज करू शकता. So in this way, the PLC gives the type of input to the software through which we can access the inputs as well as outputs. Is it clear? So PLC instruction is generally used like this. In practical also, we have seen normally open, normally close contact. Normally open means when you press the button, input is 1. When you do not press the button, the input is 0. That is normally open contact. Normally close contact means when normally switch is not pressed, input is always 1. म्हणजे उलट, NO च्या उलट NC. And when switch is pressed, so input becomes 0. म्हणजे contact open होतो. Then the coil, output coil is there. We can use in the PLC instructions as well. Set reset coils are there. In old days, set reset coils were used. Nowadays, just output coils are used. Then timer instructions are there. We have seen how to use timer instruction in practical as well. Then counter instructions are there. Count up, count down. Data handling instructions are there. So what we'll do, we'll see each instruction that is used in PLC one by one. First of all, we'll draw normally open contact. So this is a normally open contact. Normally open contact. So normally open contact means when switch pressed, input is 1. When switch is not pressed, input is 0.
This is normally open. We'll see normally open contact as well. When switch is not pressed, at that time the input is 1. Normally open contact, normally close contact. Two different switches are there. Normally close contact is like this. So as you can see, normally open contact, when switch is pressed, input is 1. When switch is not pressed, input is 0. Normally close contact, when switch is pressed, input is 0. And when switch is not pressed, input is 1. So there is a big difference between normally open and normally close contact. As I told you in practical as well, when you have to give input 1 after doing some action, you use generally normally open contact. म्हणजे बटन प्रेस केल्यानंतर लाईट चालू झाला पाहिजे, अशा टाईपचं ऍप्लिकेशन पाहिजे असेल तर नॉर्मली ओपन कॉन्टॅक्ट तुम्ही यूज करणार. आणि बटन प्रेस झालं की लाईट बंद झाला पाहिजे. जसं की फ्रीजच्या डोअरला असतं बघा, फ्रीजचा दरवाजा उघडला की बटन चालू असतं, लाईट चालू असतं आतमधनं. आणि ज्यावेळेस फ्रीजचा दरवाजा बंद करतो, म्हणजे आपण बटन प्रेस करतोय, त्यावेळेस फ्रीजच्या आतमधला लाईट हा बंद होतो. सो दॅट इज नॉर्मली क्लोज कॉन्टॅक्ट. So normally open means when you perform some action, then input is given, otherwise input is 0. And normally close contact means when you are performing some action, then you are giving 0 input, otherwise your input is continuously on. जसं मोटर पंप सांगितलं जातं, विहिरीमध्ये जे आपण मोटर यूज करतो, ती मोटर बंद करण्यासाठी आपल्याला बटन प्रेस करावं लागतं, बटन प्रेस करावं लागतं. So that is normally open and normally close contact. Then one more type of coil is there. This is output coil. Output coil, whenever you have to access some output which is connected to the PLC, this kind of instruction, this is coil. When current is flowing through this coil, your output gets energized and current flows through the output. So output turns on. When current flowing through the coil becomes 0, output becomes 0, or it get reset, you can say. Similar to this, in old days, in PLC ladder programming language, generally these set reset coils were used, and the symbol for using that set reset coil is just this. So this is a set coil. Set coil means whenever you have to set some output, you are using the set coils. एखादा आउटपुट तुम्हाला ऑन करायचा असेल किंवा सेट करायचा असेल तर तुम्ही तिथे अशा पद्धतीने कनेक्ट करू शकत होते. दॅट इज अ सेट कॉइल. Similarly, reset coils are also there. Reset coils in that open curly bracket, R is there. This is a reset coil. So coil means it is just a representation of output. When current will flow, the coil gets on. Okay. When current stops, output becomes off. This is the function of coil only, output coil. Set coil means once you give current to this set coil, output becomes on permanently. I am saying permanently. मग या कॉइल मधून जाणारा करंट बंद जरी झाला तरी पण आउटपुट हे पुढे ऑनच असणार आहे. म्हणजे तुम्ही एक प्रकारे त्या आउटपुटला सेट केलं ऍज अ आउटपुट.
on. And a reset coil means when current flows through this reset coil, your coil gets reset, means output becomes off. तर तुम्ही या कॉइल मधून जाणारा करंट जरी झिरो केला तरी पण तुमचं आउटपुट हे ऑफच असणार आहे. म्हणजे आउटपुट परमनंटली ऑन आणि ऑफ करण्यासाठी, परमनंटली शब्द वापरतोय मी, परमनंटली ऑन आणि ऑफ करण्यासाठी जे काही कॉइल्स वापरले जातात त्याला सेट रिसेट कॉइल्स असं. Is it clear? So we are seeing the basic PLC instructions. Next instruction is timer. Timer instruction. This is very important instruction because whenever you have to produce some delay in any application, the timers are used. So there are two types of timers that is generally used in Allen Bradley. Allen Bradley मध्ये दोन प्रकारचे टायमर असतात, एक ऑन डिले टायमर, एक ऑफ डिले टायमर. So on delay timer means the delay which is used to provide before turning on something. काही गोष्ट किंवा एखादा आउटपुट एलईडी असेल, एलसीडी असेल, मोटर असेल, ते टर्न ऑन करायच्या आधी जो काही डिले आपण यूज करणार त्याला ऑन डिले टायमर म्हणतात. म्हणजे चालू करण्याच्या आधी जो डिले प्रोड्यूस करतो त्याला आपण ऑन डिले टायमर असं म्हणणार. आणि पुढचं आहे ऑफ डिले टायमर. So these two kinds of timers are there, generally used in Allen Bradley PLC. We'll see the on and off delay timer in detail. Here we are using NO connection. So if it is a T-on timer, T-on means on delay timer. If it is T-on delay timer, we know that timer instruction, here you can say T is for timer, 4 is the file number, then colon. Say suppose you are using timer number 0 to 255. Likewise 256 timers are there, on delay timers and off delay timers in Allen Bradley PLC. Allen Bradley PLC च्या इंटरनल स्ट्रक्चर मध्ये टोटल 256 ऑन आणि 256 ऑफ टायमर्स आहेत. एवढे सेपरेट डिले तुम्ही प्रोव्हाइड करू शकता युजिंग पीएलसी. आणि तेच आपल्या मायक्रो कंट्रोलरला किती डिले असतात, जर मायक्रो कंट्रोलर 8051 घेतला तर 2 टायमर, आणि जर ऍटमेगा जर घेतला तर 4 टायमर्स किंवा 6 टायमर्स असतात त्याच्यामध्ये. 16 बिटचे 4, 2 बिटचे 8 बिटचे 2. So this is one more instruction. I stands for input, 1 stands for input file number, 0 is 0th number input, and 1 is out of that 16 bit of 0 input, you are using input bit number 1. So we are using the timer number 0. It has time base of 1 second. Preset, say suppose 10.
and finally the accumulator value. So all these things are written in timer instruction. So this is on delay timer. As soon as this input becomes 1, हे बटन ज्यावेळेस तुम्ही प्रेस कराल, हे जो काही बटन असेल यातून करंट जायला सुरुवात होईल आणि ज्यावेळेस यातून करंट जातो त्यावेळेस हा टायमर ऑन होतो, ऍक्टिव्ह होतो. As soon as timer gets active, this enable bit becomes 1. हा जो एनेबल बिट आहे तो 1 होतो. कधी 1 होतो? ज्यावेळेस टायमर ऍक्टिव्ह होतो. आता ह्या टायमर मध्ये बघा काय म्हटलेलं आहे त्यांनी, ऑन डिले टायमर आहे. ऑन म्हणजे कुठलंही मोटर, कुठलीही रिले ऑन करण्याच्या आधी जो काही टायमर आपण देतो तो आहे ऑन डिले टायमर. त्या टायमरचा नंबर आहे T4:0. T4:0 म्हणजे 0 नंबरचा टायमर आहे हा. असे 256 टायमर असेल, मग इथे 1 2 3 4 5 6 255 पर्यंत. टायमर बेस इज 1 सेकंड म्हणजे तो एक इन्क्रीमेंट झालं की 1 सेकंडचा डिले काउंट करतो. प्रीसेट म्हणजे त्याची मॅक्सिमम व्हॅल्यू, ज्यावेळेस टायमर हा कम्प्लीट होईल, टायमर कम्प्लीट होण्याचं व्हॅल्यू किती दिली आपण 10, म्हणजे 1 सेकंड जर एका व्हॅल्यूचा असेल तर 10 प्रीसेटची व्हॅल्यू झाला 10 सेकंड, म्हणजे हा टायमर 10 सेकंड. हा टायमर किती सेकंड मोजणार? 10 सेकंड. देन अक्युमुलेटर इज 0 म्हणजे स्टार्टिंग व्हॅल्यू. अक्युमुलेटर म्हणजे स्टार्टिंग व्हॅल्यू. ओके, सो मग हा टायमर बेस जो आहे तो 0.1 सेकंडचा पण असू शकतो आणि तुम्हाला अजून अॅक्युरेट डिले पाहिजे असेल तर 0.01 सेकंडचा पण टायमर तुम्ही यूज करू शकता. ओके, सो हाऊ टायमर जनरली वर्क्स. As soon as this timer gets active, enable bit becomes 1. When it counts from 0 to 10 for 10 seconds, after 10 seconds this done bit get 1. After 10 सेकंड 10 सेकंड नंतर डन बीट 1 होतो. ठीक आहे. अँड अक्युमुलेटर when becomes 10, प्रत्येक काउंटला म्हणजे ज्यावेळेस तो 0चं 1 होईल, ह्या टीटी ला असे हाय टू लो पल्स मिळत राहतात. प्रत्येक काउंटला असे हाय टू लो पल्स मिळणार. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ टीटी. ओके, टायमर ज्यावेळेस ऍक्टिव्हेट होणार त्यावेळेस एनेबल 1 होतो. टायमर ज्यावेळेस कम्प्लीट होतो त्यावेळेस हा डन बीट हाय होतो आणि टायमर जोपर्यंत काउंट करत असतो तोपर्यंत हा टीटी हाय टू लो पल्स, म्हणजे 1 सेकंड काउंट केला हाय टू लो पल्स, दुसरा सेकंड काउंट केला हाय टू लो पल्स, तिसरा सेकंड काउंट केला हाय टू लो पल्स. Likewise, all the values are counted up to 10. Is it clear? Is it clear? Yes. Yes, sir. This is on delay timer. Now we'll see off delay timer. We'll see the off delay timer. या टायमरला आपण नाव देऊया सपोज 1. See, I am explaining this off delay timer. See, when this button is pressed, your off delay timer becomes active. It gives value 1. And your output is also 1. Done bit is also 1 immediately. When timer gets completed, done bit becomes 0. It is exactly opposite to the on delay timer. सुरुवातीला एनेबल 1 होतो, डन बिट 0 असतो आणि 10 सेकंड काउंट झाले की डन बिट 1 होणार. ऑफ डिले टायमर मध्ये एनेबल 1 होतो, डन बिट सुरुवातीलाच हाय होतो आणि 10 सेकंड नंतर हा ऑफ होणार. हा डन बिट ऑफ झाला की पुढे तुमचा आउटपुट ऑफ होतो. इज इट क्लिअर?
See, again, I'm explaining